Спасибо. Я прям... So if you can remind everyone to turn off their phones, not to vibrate. Еще раз напоминаем, чтобы все отключили мобильные телефоны, чтобы они не вибрировали. Я не могу отказаться от признания своих достижений, потому что всегда, когда в социуме что-то достигаешь, получается как-то избавиться от этого ложного чувства авторства. I can't reject my achievements because whenever you achieve something in society, it's so hard to give up this feeling of achievement. И для меня вот какое-то достижение в социуме, оно равнозначно этому чувству авторства. So for me, any achievement in society equals to the full sense of authorship. Есть ли что-то, что можно сделать для того, чтобы эту сцепку как-то разъединить? Is there anything that could be done to break this connection? Потому что я все равно не смогу отказаться от социума. Да? Because I can't reject the society. Yes, the problem is not with the society. Проблема не в обществе. The achievement, it will be rewarded or lauded by the society. Достижения будут либо приветствоваться, вознаграждаться обществом, либо отрицаться. Or it won't. Либо вот общество не захочет вас признавать. So, what you call an achievement is an action. То, что вы называете достижением, это действие. An action that turned out well. Действие, которое оказалось хорошим. And other people approve of it. И другие люди одобрили его.
the basic question remains И базовый вопрос остается for you, для вас. which is, were you the source of the action? Этот вопрос: были ли вы источником действия? That's the basic question. Это базовый вопрос. I mean, you did the action, Вы сделали это действие. and so if the action is approved of by the society, you'll be rewarded perhaps. И если общество одобряет это действие, значит, оно вас вознаграждает за него. You may do an action that the society does not approve of, Но также вы можете совершить действия, которые общество не одобрит. and it is possible you will be punished by the society for that action И, возможно, общество вас накажет за такое действие. because you did those things. Потому что вы сделали все эти вещи. But the question this teaching raises always is, are you the source of the action? Но вопрос, который поднимает это учение всегда, это вопрос: являетесь ли вы источником действия? And this is where the teaching points you to look, И именно сюда вас направляет учение, чтобы вы посмотрели to the root of the achievement, на корень достижения. to see where it arises from. То есть из чего это достижение возникло. And once you see it, И как только вы это увидите, then, of course, it feels good if the society approves, and it feels bad if the society disapproves. конечно, всегда приятно, когда общество одобряет ваши действия, и неприятно, когда оно их не одобряет. But there is no suffering attached to the pride or the guilt for the action. Но не будет страдания, которое привязывается к гордости, либо к чувству вины за это действие. Насколько я понимаю, боль отличается от страдания тем, что страдание — это когда мы говорим, что этого быть не должно. As far as I understand, the difference between pain and suffering, suffering is when we say that it shouldn't have been like that. Так вот, почему-то возникает ощущение ответственности за появление вот этого, что так быть не должно. То есть возникает ответственность за свои страдания. There is a feeling that I'm responsible for my suffering. It's the responsibility for the fact that I suffer.
То есть я уже понимаю, в чем разница между просто болью и страданием. So I understand the difference between pain and suffering. But when the suffering happens, И могу принять тот факт, что боль происходит. I can accept the fact that pain happens, Но когда возникает страдание, but я as, начинаю себя за это винить. as soon as suffering arises, I start to blame myself. То есть, что я сейчас хочу услышать, наверное, это то, что страдание тоже возникает само по себе и просто So надо расслабиться. probably I just want to hear from you that suffering just happens by itself, and there is no need to suffer because of. Suffering does happen as a result of involvement by the false sense of authorship. Страдание действительно возникает в результате вовлечения чувства ложного авторства. And it can get very subtle. И это может происходить очень тонко и незаметно. And if you are a student of this teaching, И если вы практикующий это учение, then the fact that you are suffering то тот факт, что вы страдаете, is also claimed by the false sense of authorship and say, I should not be suffering because I am an Advaita student. на этот факт также притязает ваше чувство ложного авторства, которое говорит: я же студент Адвайты, я не должен страдать. I know the source of suffering is involvement. Я же знаю, что источник страдания – это вовлеченность. So I should not be involved. Значит, мне не надо вовлекаться. Again. Again. So it is always comes back to the same thing, just in a more subtle form. То есть мы всегда возвращаемся к одному и тому же, просто может быть более тонким образом. А что остается, когда исчезает чувство личного авторства? What remains when your sense of false authorship disappears? Everything. Все остается. В материальном смысле, да, все остается. In the material sense, everything remains. Everything. Все. Духовно. And spiritually, Everything. тоже все. Everything remains Все as остается part of what is. как часть того, что есть. It has always been so, it will always be so. Это всегда так было и всегда так будет. The only thing is absent is this false sense of authorship, Единственное, что отсутствует, это чувство ложного авторства, active in you. которое активно в вас. Исчезает автоматически страдание. And suffering disappears Это и automatically. есть чувство. Automatically, it's the same thing. Да, это одно и то же. Автоматически исчезает оно. Involvement by the false sense of authorship is suffering. Вовлеченность ложного чувства авторства – это и есть страдание. When there's no involvement by the false sense of authorship, there's no suffering. Когда нет вовлеченности ложного чувства авторства, то и страдания нет. Скажите, пожалуйста, у человека есть судьба, то есть жестко запрограммированные события, которые произойдут в любом случае. Или жизнь может вносить свои коррективы. Does a person have a destiny? Something that is sure to happen to this person? Or can life change things that are going to happen? The question comes from the perception of life or existence as a linear quality, a linear happening. Этот вопрос исходит из того, что наша жизнь как бы является такой линейной последовательностью существования. And that is the basis of predestination. Это основа любой предопределенности. In this teaching, we talk about what is as a totality. А в этом учении мы говорим о том, что существует в качестве тотальности, Not as
something that is linear. а не в качестве чего-то линейного. So all that ever was, ever will be, is part of what is. Все, что когда-либо было, и все, что когда-либо будет, это часть того, что есть. And then it is simply experienced in linear time. Просто это переживается нами в такой линейной последовательности во времени. So it's just the way we talk about it. Это просто способ говорить об этом. That's not really clear. I know. Я понимаю. It is the difference between a hologram. Это разница между голограммой. Do you know what a hologram is? Знаете, что такое голограмма? More or less. But in a hologram, each piece contains the entirety of the whole. В голограмме каждый кусочек содержит в себе полностью всю картинку. We normally think of existence like a painting that is 1,000,000 miles long. Мы обычно представляем себе существование в качестве такой огромной картины, And it starts here and ends there. которая начинается здесь, заканчивается там, и которая длиной там в целую милю, например, огромная And then картина. with this conception, you say, okay, is everything already written on the painting? Or is it being painted as we go along? И поэтому в этой концепции вы говорите, все, вероятно, уже нарисовано заранее, мы просто идем вдоль этой картины и переживаем это. But in this teaching, we're not conceiving of totality in this way. В этом учении мы не представляем тотальность таким образом. We're pointing at the totality, the wholeness, which contains everything. Мы указываем на тотальность как на нечто огромное, что содержит в себе все. We can call it infinite potential Можно называть это бесконечным потенциалом, playing out который moment to moment. разыгрывается от момента к моменту. This is one way to conceive of it. Это один из способов представить себе это. But ultimately, the totality is beyond concept. Но в конечном счете тотальность вне всяких концепций. Я понимаю, что я ничего не понимаю. I understand that I don't understand anything. Then we have made tremendous progress. Значит, у нас сегодня огромный прогресс. But more precisely, what we do consider ourselves to understand Но, говоря точнее, то, что мы считаем, что мы поняли, is simply a representation that is limited. это просто представляет тот факт, что на самом деле это ограничено. It is not truth. То есть это не истина. It is simply our understanding of this. Это просто наше понимание истины. We can say it is our truth, Можно сказать, это наша истина. but it is not the ultimate. Но это не абсолютная истина. And the ultimate truth is beyond conceptual understanding. А абсолютная истина за пределами концептуального понимания. All conceptual understanding is relative truth. Все концептуальное понимание – это относительная истина. And this teaching is pointing to the ultimate. И это учение указывает на абсолют. That is its ultimate reference. Именно на это учение говорит и показывает на конечный абсолют. And that is why it is often called a mystical teaching, Поэтому часто его называют мистическим учением. because it is beyond the confines of the intellect. Потому что оно за пределами ограничений интеллекта. And to understand what we are pointing at, И чтобы понять, на что мы указываем, we have to go beyond the limitations of intellectual knowing.
Нам приходится выходить за рамки, которые нам ставит интеллектуальное понимание. Если нет вины, нет ответственности, нет страдания, откуда будет импульс на изменение? If there is no guilt, no suffering, then where would the change come from and the impulse to do something? Where will it come from? This is the basic pointer we use in this teaching. Это базовый указатель, который мы используем в этом учении. To take one of your actions Нужно взять одно свое действие and look at it. и посмотреть на него. Say, I've done this thing. И сказать, вот я это сделал. Where did the impulse to do this thing come from? Откуда взялся импульс на то, чтобы сделать это действие? And perhaps you will look and recognize what is the source of the doing. И, вероятно, вы посмотрите и признаете, в чем состоит источник этого действия. А если источником действия являются другие люди, я их принимаю и не меняю, то как выбраться? If the source of the action is other people, and I accept them, and I don't change anything, then what do I do? No. But I'm saying, what is the source of your action? Я спрашиваю, в чем источник вашего действия? То есть отсутствие действия тоже действие. So when I don't do something, the absence of action is also an action. That is correct. Правильно. But what is the source of the doing or the not doing? Но в чем источник любого действия или отсутствия действия? We keep pointing deep, keep looking deeper, Мы постоянно указываем глубже, чтобы вы посмотрели глубже. and maybe there will be a recognition. И, вероятно, произойдет признание. Чем, к примеру, отличается человек от коровы? То есть у человека в детстве возникает чувство ложного авторства. К примеру, у коровы нет. Это функция ума какая-то или что это? So the difference between a person and the cow is that the person develops a sense of authorship at the age of 2. And в чем вопрос? Ну, чувство ложного авторства это что такое? What is the sense of false authorship? What is it? It is a concept that I came up with while taking a shower about 12 years ago. Это концепция, которую я придумал, выходя из душа однажды 12 лет назад. Before that, the false sense of authorship did not exist. До этого ложное чувство авторства вообще не существовало. No one had ever heard of it. Никто о нем никогда не слышал. No one talked about it. Никто о нем не говорил. No one looked for it. Никто его не искал. It simply didn't exist. Оно просто не существовало. It was simply, the false sense of authorship is simply a way of pointing to something that happens. Ложное чувство авторства – это просто способ указать на то, что происходит. A sense that you have Это то чувство, которое у вас есть. of being an independent entity. Чувство того, что вы независимое существо. And so I gave it this name to talk about it. Я просто дал этому чувству вот такое название, чтобы But о нем можно было поговорить. It doesn't exist. There is no false sense of authorship existent. Вообще оно не существует. Нет никакого ложного чувства авторства. Я понимаю, в других учениях это называется эго. Почему у коровы его нет, а у человека оно есть? Other teachings might call it ego. So why does a person have it and a cow does not? I simply do not know why the manifest universe is this way.
Я просто вот не знаю, почему проявленная Вселенная такая. I can only point to the manifest universe and say, look, Я могу только показать на эту проявленную Вселенную и сказать, смотрите. but if there is a heaven and you go, if you're fortunate enough to go to heaven, Если есть небо, если вы попадете туда, если вам так повезет, and you meet God, и вы там встретитесь с Богом, you say, God, вы ему скажете, Бог, why did you make cows like this and people like this? почему ты создал коров такими, а людей совсем другими? And I'm very curious about the answer. Мне самому очень любопытно узнать бы ответ, So let me know. поэтому мне сообщите потом, пожалуйста. I have a Ouija board. У меня будет вот эта доска Уиджи. I have a few other questions for God also Вообще у меня для Бога есть еще несколько вопросов about the nature of this manifestation. о природе этой манифестации. If I had been consulted, it would look very different. Потому что если бы со мной проконсультировались, Вселенная была бы совсем другая. Вы когда-нибудь испытываете волнение или тревогу? Do you ever get excited or worried or excited? Yes. Да. В каких ситуациях? In which situations? I get worried when I am in the airport Тревогу я испытываю, когда я в аэропорту. and the plane is going to leave at 1:30 И самолет должен был улететь в 1:30, and the guy who's stamping my passport at 1:15 а тот, кто штампует мой паспорт, делает это в 1:15. takes a break Потом, вместо того, чтобы делать штамп, он and уходит leaves на the перерыв. booth, Вдруг берет и выходит из будки. and I get worried that I'm going to miss my flight. Я начинаю волноваться из-за того, что пропущу свой рейс. Как проявляется ваше волнение? How does your worry manifest? Manifest? Бьется сердце? Does your heart start beating faster? Probably, yes. Вероятно, да. There's a physical reaction Да, физическая реакция есть. because I have a desire for something. Потому что у меня было желание чего-то. I want to make the flight, Я хотел успеть на этот рейс. and something is stopping me. А что-то меня остановило. And so there is a reaction in the body Поэтому в теле возникла реакция. about not getting what I want. Из-за того, что я не получил то, чего хотел. What is absent is any suffering. А отсутствует при этом страдания. There's no suffering. Просто страдания. No sense. This shouldn't be happening. То есть то ощущение, что это не должно так происходить. The universe is. Вся Вселенная в полном порядке. I'm simply not getting what I want, Просто я не получил то, чего and I don't хотел. like it. И мне это не нравится. And I get very excited when I'm about to get what I want. И я очень волнуюсь, когда я должен получить то, вот-вот получу то, чего хотел. You get what I want. Это совсем по-другому. So yeah, that's life. Да, это жизнь. And so, life goes on, even in the absence of suffering. И жизнь продолжается даже в отсутствии страдания. Happiness, sadness, joy, sorrow, Счастье и грусть, радость и боль. excitement, worry. But there's no worry about what is going to become of me. Волнение, беспокойство, все это есть, но нет волнения о том, How will I manage? что со мной будет, как я справлюсь. That kind of worry simply doesn't arise Вот такие беспокойства у меня больше не возникают. because it is not up to me to manage. Потому что от меня это никак не зависит.
У меня еще такой немного грустный вопрос. Вот когда у вашего гуру умер сын, естественно, он испытывал боль. И он неоднократно в своих беседах об этом говорил. A sad question is, your guru mentioned that when his son died, he felt really sad. И He felt pain. эта боль была. So the pain was Как there. долго мудрецы испытывают боль? Или она в них постоянно присутствует и ослабевает со временем, как у обычных людей? How long does a sage experience pain? Or is it always there and sometimes it gets stronger and sometimes diminishes? That varies according to the nature of that human organism. Это отличается в зависимости от природы конкретного организма. Вопрос. Скажите, пожалуйста, какая для вас разница между страданием, от которого надо избавиться, и состраданием? И надо ли от него избавляться, по-вашему? То есть легко почувствовать собственное страдание, но гораздо легче иногда людям, кажется, отказаться от ощущения страдания за кого-то, от сострадания. What is the difference in your point of view from the difference between the suffering and compassion? Because when you suffer for yourself, and when you feel compassion, you kind of suffer for another person. That's not my definition of compassion, but so Мое определение сострадания не такое. So the two are not related for me. Для меня страдание и сострадание никак не связаны, в английском это не один корень. In Russian, the word compassion and the word suffering have the same root, you know, and in Russian it sounds like when you feel compassion for someone, you kind of suffer for that person, together with him or her. I see then why there is confusion. Тогда я понимаю, почему возник такой вопрос. And this is the difficulty with language. Это просто сложность языка. Because there is associations in language which may not be what I'm talking. То есть из-за созвучия слов у вас возникает некая ассоциация, которая не имеет отношения к тому, о чем говорю я. So when I talk about compassion, it is simply the acceptance of what is. Для меня сострадание – это просто принятие того, что есть. I feel compassion for you because there is total acceptance that what you are and what your experience is true. Я чувствую сострадание к вам потому, что я знаю, что то, что вы ощущаете, это правда. It is a complete absence of any should. И здесь и полное отсутствие любых «надо», «должно быть». So there's no sense that this should not be. То есть нет чувства того, что так не должно быть. Or you should not be feeling this way. Или вы не должны чувствовать себя Is так. without any such involvement. Ничего такого здесь нет, никакого вовлечения. And so that space in which you can be what you are is compassion. И это пространство, в котором вы можете быть тем, что вы есть, и есть сострадание. In my definition. В моем определении. This feeling is the same as love. Yes? Это то же самое, что любовь? I would use those terms interchangeably. Да, я эти термины использую как взаимозаменяемые. And to be clear, I would capitalize both of them. И чтобы было все четко понятно, я пишу их с большой буквы. To point to their universality. Чтобы указать на их универсальность. That this is love without another possibility. Что это любовь без всяких других возможностей. So it is love without the possibility of hate. То есть это любовь без возможности ненависти. Whereas love with the small l can well turn to hate. А любовь с маленькой буквы вполне может превратиться в ненависть. But the love with the capital L
contains the elements of both. А любовь с большой буквы содержит в себе элементы и того, и другого. Какие духовные практики были в вашей жизни, ну, кроме наркомании? Which spiritual practices did you have in your life apart from drugs and alcohol? In terms of what are normally considered to be spiritual practices, С точки зрения того, что традиционно называется духовными практиками, I did sitting meditation. я занимался сидячими медитациями, I did Tai Chi for many years. занимался тайцзи много лет, I went to satsang. ходил на сатсанги, I wasn't a spiritual seeker very long, a formal kind of spiritual seeker that comes to places like this building. Я был в формальном значении этого слова духовным ищущим, то есть приходил на практики, которые в этом здании, например, I was проводятся. only that kind of spiritual seeker for 3 years. Таким духовным ищущим я был где-то 3 года. But during those 3 years, I was passionate. Но в течение этих 3 лет я был очень воодушевлен. So I tried lots of different meditations. Очень много разных медитаций попробовал. Это до встречи с гуру все происходило или уже после? Did it happen before you met your guru or after that? Before, mostly До. before. В основном до. А ваш гуру поддерживал вас после встречи с ним? And after you met your guru, did your guru support you in your practices? Yes, my guru supported me in everything. Да, мой гуру поддерживал меня во всем. There was total acceptance of Было полное what I was, what I did. Всего, что я делал, таким, какой я был. Totally. Полностью. Even when I was a complete idiot, Даже когда я был полным идиотом. he supported me in my idiocy. Он поддерживал меня в моем идиотизме. Вам повезло с гуру. You were so lucky with it. I was very lucky. Очень повезло. Можно вопрос? А может ли ищущий узнать, в чем заключается его садхана? То есть тот путь, который в потенциале может привести его к самореализации? Can a seeker get to know what his sadhana is? The way that will lead him to the realization. You can only know what your sadhana was, Можно знать только то, какая ваша садхана была, not what it will be. а не то, какой она будет. None of us can foretell the future. Никто из нас не может предсказать будущее. Because even the best fortune teller Потому что даже самые лучшие гадалки is only 99.9% right. правы только в 99,9% случаев. And so you never know whether his prediction is part of the 99.9% or the 0.1%. Никогда вы не можете быть уверены, куда попало предсказание, в 99,9% или в 0,1%. Если я вас правильно понял, после встречи с вашим гуру никаких формальных практик типа медитации уже не было, просто исчезновение чувства ложного авторства произошло спонтанно, само собой, на сатсангах. So do I get it right that after you met your guru, you didn't do any formal practices like meditation, your false sense of authorship disappeared spontaneously, and you didn't do anything else? Well, I continued to do Tai Chi. In fact, I would do Tai Chi on my guru's roof. Тайцзи я продолжал практиковать. На самом деле, прямо на крыше дома моего гуру я практиковал тайцзи. Fortunately, it was a flat roof.
Повезло, что крыша была плоская. После смерти гуру, например, он может воздействовать после смерти кто-нибудь, вот, как бы из этого океана поднимается волна, которая на тебя может воздействовать. Или умерла и все, и больше воздействий нет никаких. После смерти вот другого человека или личности там как. After the guru's death, can another wave appear and influence you as the guru that died? Or does he die completely and there is no influence on your life anymore? The guru's influence is in your resonance with that guru. Влияние гуру на вас всегда в резонансе, в вашем резонансе с этим гуру. And the resonance can continue even after the death of the living guru. И этот резонанс может продолжаться даже после смерти живого гуру. So it is the resonance that defines the guru, not what the guru is doing. Поэтому это именно резонанс определяет гуру, а не то, что гуру делает. That's the mechanics of it. Такова механика этого. Your subjective experience is that this is the grace of that guru. Ваш субъективный опыт – это что такова милость вашего гуру. And that is how we as human beings experience this guru-disciple relationship. И мы, как человеческие существа, именно так воспринимаем отношения между гуру и учеником. But in fact, the guru isn't doing anything out of his own power. Но на самом деле гуру не делает ничего по собственной воле, так сказать. He is simply the instrument through which you have this connection. Он просто инструмент, через который у вас устанавливается с ним такая связь. And that can continue for as long as you live. Это может продолжаться столько, сколько живы вы. Пожалуйста. Words running in my head from songs. У меня в голове звучат слова из песни. And relax, being alive. И потом я расслабляюсь, будучи живой. Mm-hmm. А вот сам вопрос поиска меня интересует. Поиск не является ли таким неким самообманом того, в чем мы уже пребываем? My question is Почему about он the сохраняется? Can we say that search is like self-deception of what already exists? Почему он сохраняется даже после этого осознания? Why does it still continue? Does the search still continue even after you realize it's like self-deception? Perhaps you're not in control of it. Потому что, вероятно, вы не контролируете это. Не контролирую. Of course, I'm not controlling it at all. Вот это меня задевает. And this is what gets me. Сильно задевает. A lot. Такое.
оно неуловимое. You Ты try знаешь, что оно to неуловимое, catch it, но ты but все it равно можешь. escapes you. You are still trying to catch it, to grasp it, but it evades you. Yeah. Да. So perhaps Поэтому, может быть, another approach may be more useful. другой подход был бы более полезным. You see, if you're trying to grasp water, Если вы пытаетесь ухватить воду, no matter how hard you do it, то как бы сильно вы не хватали ее, even when you're really try, даже если будете очень сильно пытаться, you still can't grasp it. все равно не сможете ее ухватить. To get water, you need another way of approaching it. Чтобы заполучить воду, нужно подойти к ней с другим подходом. And so what we are proposing is another way other than grasping. Поэтому то, что мы предлагаем, это как раз другой подход, не хватание. Не хватание тогда что? Not grasping, but what? Просьба? Request? Another way. Другой подход. Уэйн, вопрос. Вы хотели реализации или вам было все равно, случится это с вами или нет? Did you want realization or did you not care whether it will happen or not? I think, no, I wanted it. I was a seeker. Я же был ищущий, конечно, хотел. Of course I wanted it. Конечно, хотел. I mean, seekers want something. Все ищущие чего-то хотят. It's the very definition of being a seeker. Это само определение ищущего. Now, I didn't know exactly what it is that this... I had an idea. I had lots of ideas. Я не знал точно, чего я хочу. Какие-то представления у меня были, у меня было много идей. And my idea of what enlightenment was changed along the way. И мое представление о том, что такое просветление, менялось по мере того, как я продвигался на этом пути. And when I started, Когда я только начинал, what I was seeking я искал was union with God. единение с Богом. Because I realized I was powerless. Потому что я осознал, что я бессилен. So I figured if I became one with God, Поэтому я решил, что если я стану единым с Богом, with my brains and God's power, с моими-то мозгами и с властью, силой Бога, we could do really good things. мы же сделаем такие прекрасные вещи. Продолжайте. Go on with it. Ну, поподробнее достигли. So have you reached that? No, I grew up. Нет, я вырос. А можно это так понять, что в какой-то момент вам перестало это быть интересно, сам поиск? Can we say that at some point you lost your interest in the search? Yeah. Да. А в какой момент это случилось? What was the point when you lost it? But last night I think I talked about how the search shifts.
Я вчера говорил о том, как может сдвигаться поиск. I think it was last night. Думаю, что вчера, да? This is the end of a 5-week tour. Но I на don't самом remember деле where I это said what. конец моего тура, который длится целых 5 недель, уже не помню, когда что говорил. So, maybe it was here. Yes, it was. It was? Okay, thank you. So I talked about the search being initially for something. Я говорил вчера о том, что изначально поиск всегда направлен на что-то конкретное. So it was a seeking for enlightenment. Например, вы ищете просветление. And during that search, what it is that I conceived this thing to be changed. И в ходе этого поиска я обнаружил, что мой фокус сместился, изменился. But what I would call the spiritual awakening. То, что я назвал бы духовным пробуждением, And this is what really happened upon meeting my guru. это то, что со мной произошло, когда я встретился с моим гуру. Was not the stopping of the seeking, То есть это не было остановкой моего but a поиска. complete shift in the nature of the seeking. Это было полное смещение природы самого поиска. And the seeking became one of inclusion. И поиск стал включающим. And more became included in what was spiritual. И он стал все больше и больше включать в себя всего, что я считал духовным. So enlightenment ceased to be a thing to be achieved, Просветление перестало быть той вещью, которой нужно достичь, but that which was here. а стало тем, что есть здесь. Вопрос, вот продолжение темы. А покой, он нарастал постепенно, вот всепроникающий такой, либо же он мгновенно? And what about the peace? Did it grow steadily and become more and more, or was it just instantaneous and you felt total peace at once? Ну да, это принятие того, что есть. This Либо же acceptance of what is. Did it grow or not? Yes, it did, but it flipped and flopped. Да, это росло, но были перепады туда-сюда. It wasn't simply a straight line of more and more peace. Это не всегда была такая прямая линия, что покой больше и It went больше. like this. Скорее вверх и вниз. And that is the nature of the seeking. И в этом природа поиска. The final understanding is not the experience of peace. Окончательное понимание – это не опыт покоя. It is beyond that. Это то, что за пределами него. Как пришло понимание, что это случилось? How did the understanding that it happened come? If you are really interested in my history, Если вам очень интересна моя история, there's a book, Acceptance of What Is, то есть книга «Приятие того, что and it есть», has an account in there somewhere of this. и в нее включен рассказ, подробный рассказ того, как это произошло. But I don't emphasize it, I'm not going to talk about it anymore because it doesn't help you. Но я решил, что больше об этом не буду подробно говорить, потому что это не помогает никак. My path, my way is not yours. Мой путь, как бы моя дорога, это не ваш путь. What I am concerned with here is awakening in you the vision to what is here. Меня здесь интересует пробудить в вас видение того, что So that здесь you есть, see, чтобы вы сами увидели, not so that you know the story of how I saw something. а не то, чтобы вы узнали историю того, как я это увидел. То есть личная история никакого значения не имеет.
So a personal story does not matter. It matters to the person whose story it is, usually. Для того человека, с кем это произошло, история, конечно, имеет какое-то значение. I'm sort of attached to my personal story. Я, конечно, привязан к своей собственной истории. I like it. Мне она нравится. Yeah. I mean, it includes my family, my grandchildren, my wife. Она включает в себя мою семью, моих друзей, моих детей, моих внуков. It's all part of my personal story. Все это части моей личной истории. But if we go out onto the street and grab somebody, Но если мы пойдем на улицу и схватим там кого-нибудь, they say, "You want to hear my personal story?" и спросим, хочешь послушать мою личную историю? They'd say, "I'm really kind of busy right now." То человек говорит, что ну вообще-то сейчас я занят. Но по большому счету она не имеет значения. So eventually it does not matter then. Уэйн, скажите, пожалуйста, мы вчера и сегодня много говорили о естественном порядке вещей. Both yesterday and today we've spoken a lot about the natural order of things. О том, что волна естественным образом отождествляется с каплей. That the wave identifies itself with a droplet in a natural way. Naturally. О том, что не во власти капли и не во власти волны обратно вернуться к восприятию волны как волны. So it's not in the power of the droplet of the wave to return to the perception of itself as a wave. То есть о том, что вещи, они просто такие, какие они есть. And so about the things being just what they are. И мне близко, на самом деле, такое восприятие. So this perception is close to me. При этом мы сегодня говорили о том, что учение – это о том, чтобы исследовать свои рефлексы. But today we also spoke about this teaching, which is also about exploring instincts. И резюмируя все это, вопрос в том, а есть ли какое-то место вообще для воли человека? Или это иллюзия все To тоже? sum it up, is there any place at all for the willpower, or is there no place for it? All I have to say about willpower Все, что я могу сказать о воле, is if you have it, это что если она у вас есть, use it. используйте ее.